Good evening, I'm Jekala Rai, reporting live from 57 Cafe in Bandung, where the local music scene is taking center stage tonight. Behind me, a vibrant crowd has gathered for the lively anticipated debut of Soundscape Volume 1, an intimate live performance event that aims the bridge to get between independent artists and the local music enthusiasts. What makes this event stand out is the sheer proximity between the performers and the audience. Without the barrier of a massive stage, the connection is instantaneous. You can feel the resonance of every guitar pluck and the raw emotion in every lyric. A true soundscape right in the heart of our community. Good evening. Who am I here with today? Nico. Okay, so I have a question for you. Since this Soundscape Volume 1, what kind of legacy or impression do you as a musician? How to leave the audience, how come out to watch it tonight? Karena ini adalah Soundscape Volume 1, kesan atau pesan apa yang pengen kakaknya tinggalin sebagai seorang musisi buat para penonton yang udah datang nemenin kalian malam ini? Saya suka banget dari genre musiknya itu benar-benar out of the box banget ya, dari yang modern hingga yang klasik, dari yang barat hingga ke timur, dari yang Indonesia sampai keluar itu ada semua. Jadi overall kita nggak nyebut genre, tapi saya suka banget semua genrenya, gaya mainnya seru banget. I see. Okay, playing this close to the crowd must feel different, right? So every single note can be heard. Do you feel more pressure or is it actually more fun to you? Kan main sedekat ini sama penonton tuh rasanya beda banget gak sih? Nah, mana tiap petikannya tuh kayaknya kedengeran jelas banget. Jadi ini tuh malah bikin kakaknya makin tegang atau malah makin seru nih? Justru makin seru banget karena kita lebih intimate sama penonton. Kita lebih dekat sama penonton, kita bisa interaksi juga sama penonton. Okay. So playing live always comes with surprise. Were there any unexpected moment or little mistake on stage tonight that the crowd probably didn't notice? Jadi main live kayak gini kan pasti ada aja ya surprise-nya. Nah, tadi ada momen kocak gak atau mungkin sedikit gak unexpected gitu di panggung yang kayak penonton tuh gak bakal sadar? Mungkin tadi ada noise, tapi ternyata mungkin noise kadang orang kira nggak enak banget di audio, tapi ternyata seru banget. Ternyata noise itu bisa dikontrol. Kalau mungkin tadi saya sebagai main gitar ya. Okay, I see. Okay, for the last question, if you could collab with any local artist for Soundscape Volume 2, who would you be and the dream pick? Terakhir nih, kalau misalnya kakaknya bisa kolaborasi sama musisi lokal manapun buat Soundscape Volume 2, nanti siapa yang pengen kakak ajak? Saya bukan promosi, saya baru dengerin pertama. Saya suka banget band yang tadi, Raja Kelana. Okay. Saya suka banget. Okay, so that's enough question for today. Thank you. Back reporting again from Jekala Rai. While big stadium concerts have their charm, there is a growing movement toward curated, close-knit musical experiences. Tonight, this cafe has transformed from a quiet daytime hangout into a bustling hub of acoustic melodies, soulful vocals, and electric energies. I'm here with today. Jim, Ray. Okay, so I have a question for you guys. The first one is, what brought you out to Soundscape Volume 1 tonight? Are you a regular at this cafe or did even line up catch your eye? Pertama-tama nih, apa yang bikin kalian tertarik datang ke Soundscape Volume 1 ini? Apakah kamu emang sering nongkrong di cafe ini atau tertarik karena gestarnya nih?
Emang sering nongkrong juga tertarik sama Ghost Star juga apalagi sih. Mr. Leather Snack yang tadi di interview. Aduh. God damn, bro. Aduh. Okay, God okay. fucking damn. Okay, the second one, the atmosphere here feels incredibly intimate. How do you think the cafe setting changed the vibe compared to a traditional concert venue? Suasana di sini tuh kan kayak terasa intim banget ya. Nah, menurut kalian gimana nih settingan cafe ini tuh bisa ngubah vibes acaranya kalau dibandingin sama konser di venue biasa? Ini vibing banget sih, comfy juga. Dari segi lighting, dari segi minuman, dari segi tata cara dia dekorasi, god damn. Rockstar. Nah. So, Soundscape Hall 1 focus heavily on the live performance experience. Which act or song has been the absolute highlight of your night so far? Nah, pengalaman di Soundscape Hall 1 ini tuh kan fokus banget ke live performance-nya ya kan? Nah, sejauh ini penampilan atau lagu dari siapa sih yang paling kalian nih jadi highlight buat kalian malam ini? Dari Renal Snack sih. Dari cara dia main gitar tuh wah gila banget. Okay. What about you? Same with her. Okay, so I'm with him. Him. Yes. Okay, so how would you describe the sound and overall production quality tonight? Is it living up to your expectation? Nah, gimana cara pendapat kalian tentang kualitas audio dan keseluruhan produksi acaranya malam ini? Apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi kakak-kakaknya? Sesuai banget sih. Dari audionya tuh rapih banget. Dari rapi banget dari mulai beatnya sama bassnya tuh. Ya sesama sih, dari sound systemnya, dari itunya, bass dan treble-nya tuh benar-benar seimbang, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada lebih itu, jadi benar literally seimbang. Yeah, I see. Okay, live music has a unique way of connecting people. How is the energy of the crowd affecting your own experience tonight? Live music tuh kan punya cara unik untuk menyatukan orang-orang kan, kayak seperti tadi jadinya banyak crowded gitu. Nah, menurut kalian nih gimana sih energi dari penonton lain di sini tuh yang memengaruhi keseruan yang kalian rasain? Pasti penonton lain juga antusias ya, aku tadi lihat sama kayak kita gitu. Iya sih, dari segi apa? Vibes-nya juga udah benar-benar kerasa dari mereka, dari cara mereka bergoyang apapun meng-vibing gitu. Okay, so this is only volume 1 of the event series. Based on what you've seen tonight, would you come back for volume 2? And what kind of artist would you like to see next? Ini kan baru volume 1 ya dari rangkaian acaranya. Nah, melihat keseruan malam ini tuh, apakah itu membuat kakak-kakaknya mau datang ke volume 2? Pasti datang sih. For sure. Okay, for the last question, local cafes hosting live music events seem to be a growing trend. How important do you think this event like Soundscape are supporting live music scene? Nah, kafe lokal yang bikin acara live music kayak gini kan lagi jadi tren banget ya sekarang. Nah, seberapa penting sih menurut kalian event-event kayak gini tuh dalam mendukung pergerakan musik lokal tuh? Benar-benar penting sih untuk naikin musisi lokal juga kan, yang masih underground gitu. Okay, I see. So, thank you for the interviewing. Thank you for the participant. And yeah, back to the stage. Earlier tonight, we spoke with several participants, and the consensus is clear. People are craving authenticity. Events like Soundscape Fall 1 don't just provide weekend entertainment. They foster a creative ecosystem that keeps the local arts alive and thriving. As the final notes echo through the venue, it's safe to say that his first volume has set a remarkably high standard for future editions. We will certainly be keeping an eye for our volume 2. Reporting for Speaking Professional Context, I'm Jakayla Ray. Back to you in